আমি জয়েন করার 4 মাসের মাথায় হেড অফ ফাইন্যান্স রিজাইন করলেন। And then my managing director was a American guy. He came to me and saying that hey, কালকে থেকে তুমি আমার head of finance recruit করবো না। Finally came to Berger. Now what we sell colors, we sell emotion, we sell happiness to people. Presenting the man, the myth, the legend, Mr. Sazzad Rahim Chowdhury, Group CFO and Director at Berger Paints Bangladesh Limited. Wow, it's 6:15 and I can still see the enthusiasm, energy in this room and feeling very privileged to speak to this group. Thanks, Don. But sorry, I'm not a myth, I'm not a legend. I'm a simple, very simple, humble person. Again, I mean, the other speaker has said that I also came from a very humble middle-class background. But আজকে finance নিয়ে কথা বলবো না because finance is kind of like আমাকে, and another problem is that I was very happy to basically speak to this occasion, but the pitch is unfamiliar. আমি typically I'm a boardroom speaker. আমার audience থাকে shareholders, board of directors, যখন quarterly result publish করি, journalists, and then investors, যখন আমরা বড় বড় investment এ যাই. But this was kind of like a very new experience for me as well. তো ডনকে তাড়াতাড়ি ফোন করলাম যে ডন, স্ট্রাকচারটা কি? বিকজ আমার যেগুলো প্রেজেন্ট করি যে অডিয়েন্স থাকে ওখানে একটা স্ট্রাকচার থাকে, স্ট্র্যাটেজি বলতে হয়, নাম্বার বলতে হয়, পিএনএল বলতে হয়। তো ডন বলো যে কোনো স্ট্রাকচার নেই। আমি যে ভয়ের কথা, ভয়ঙ্কর কথা, স্ট্রাকচার ছাড়া কি বলবো? তো আপনি যা খুশি তা বলেন। So again, I'm here basically to share my experience, and then this is a challenge I took because this is the first time I am talking to a very unfamiliar pitch. I'm not used to, but I will try basically elaborate my life story and see if that can inspire you. So I was born and grown up in Chittagong, a very beautiful port city at that point of time. My father was a doctor in a railway. He was a radiologist. এখন যাকে বলে চেস্ট স্পেশালিস্ট। অ্যান্ড দেন আমাদের সময় লাইক অল দ্য প্যারেন্টস, একটা অনেক স্পিকার বলে গেছেন যে তাদের ইচ্ছা ছিল যে ছেলে বা মেয়েরা মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনটা বেছে নেবে অ্যাজ এ ক্যারিয়ার। বিকজ ভালো ছাত্ররা তখন ওই মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনই পার্সু করতো। সো মাই প্যারেন্টস ওয়ার নট এক্সেপশন। আমাকে ছোটোকাল থেকে শেখানো হলো যে বাবা ডাক্তার, ডাক্তার হতে হবে, বাবা স্বপ্ন দেখে আমিও ডাক্তার হব। তো সায়েন্স নিলাম, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সায়েন্সের ম্যাথস ছাড়া কোনো কিছু ভালো লাগতো না। এই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, বোটানি, আবার বোটানিতে ছবি আঁকতে হয়, আমি একদমই ছবি আঁকতে পারি না। ঠিক কী জিনিস এগুলা? বাট বাবা মা চায় ডাক্তার হতে হবে, তো ফাইন। তো ডাক্তারি ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে গেলাম এবং ফেল করলাম ফর্চুনেটলি। থ্যাংক গড দ্যাট আই ডিডন্ট get a chance in the medical college, and that has basically what I would say that change what I wanted to become. গ্র্যাজুয়েশন নিলাম, গ্র্যাজুয়েশনে যে ওই বিকম আমাদের ওখানে তখন ছিল, ওটাকে ফাস্ট ট্র্যাক বলতো, 2 years of ব্যাচেলর অফ কমার্স, অ্যান্ড দেন ইউ মুভ টু ডিরেক্টলি MBA ফর 2 years. BBA লাগতো না, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ a ফাস্ট ট্র্যাক। অ্যান্ড MBA পাস করে বার হয়ে আসলেই লাইক ইউ গেট জব in British American Tobacco, Standard Chartered Bank, Greenleaf Bank. So graduation nilam, graduation, and then that was a big challenge because 10টা সাবজেক্ট, আর ওই ডেলি ডালি করতে করতে যে গ্র্যাজুয়েশনে আসবো কী করবো, কিছুদিন আমারও মাথার ভিতর ঝোঁক চাপছিল আমেরিকা চলে যাব। বাট গ্র্যাজুয়েশন নিলাম তখন মাত্র 18 মাস বাকি আছে, অ্যান্ড 10টা নতুন সাবজেক্ট, 10 নিউ সাবজেক্ট যেগুলো আমি কিছুই জানি না। অ্যাকাউন্টিং 300 মার্কস, ম্যানেজমেন্ট 300 মার্কস, ইকোনমিক্স 300 মার্কস, অ্যান্ড অফিস ম্যানেজমেন্ট বলে একটা সাবজেক্ট ছিল। নো ক্লু যে কী নিতে যাব, সময় আছে হাতে 18 মাস। থ্যাঙ্কফুলি অ্যাকাউন্টিং ওয়াজ কাইন্ড অফ লাইক এ নাম্বার গেম, অ্যাকাউন্টিংটা এনজয় করতাম। বাকিগুলা আই হ্যাড টু পুশ মাই সেলফ আউট অফ মাই কমফোর্ট জোন, ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড 18 মাস। এবং ওই সময় আবার বিকমের ইয়ে ছিল ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস অ্যান্ড থার্ড ক্লাস বলতো। ফার্স্ট ক্লাস ইজ 60% if you score. Seldom people used to get first class in BCom. 45% minimum for second class, and below 45% is third class. So আবার সেকেন্ড ক্লাস না পেলে নেক্সট MBA তে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না বা কোনোখানে যাওয়া যাবে না। অ্যান্ড দেন হোয়াট আই হ্যাভ ডান আফটার কমপ্লিটিং দ্য BCom, মাশাল্লাহ সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাস করছিলাম, I took a decision against all odds.
ইভেন মাই ফ্যামিলি। আমি যখন বন্ধুরা এমবিএ করতে যাচ্ছে, আমি চিন্তা করলাম যে না এমবিএ না, আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করব। অ্যান্ড দেন ঘর থেকে হিউজ রেসিস্ট্যান্স, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি এটা তো ৩ বছরের সাবজেক্ট, কেউ তো পাস করে না। এরকম আছে এক্সাম্পল যে বাবা ছেলে একসাথে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, ছেলে যাচ্ছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে, বাবা যাচ্ছে সিএ পড়তে। অ্যান্ড দিস ইজ নট জোক, এখনও আছে। মানে আমার জানা মতে আমার একজন পরিচিত লোক এবার কোয়ালিফাই করলো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, অ্যান্ড দেন ওর ছেলে এবছর এ লেভেল পরীক্ষা দিবে। তো দ্যার আর লট অফ প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল ইজ দিয়ার অ্যান্ড আনসার্টেন। বাট বিকম করে এমবিএ করলে যে ব্যাংকের জব বা মাল্টিন্যাশনালসের জব, সেখান থেকে সিএ ৩.৫ বছর পাশ করে না কি হবে, অ্যান্ড দেন এগেন মিডল ক্লাস মেন্টালিটি, না এটা কেন করতে যাবে, ওয়াই ইউ আর টেকিং অ্যান আনসার্টেন পাথ রাদার দেন টেকিং এ সিকিউর পাথ। বাট চিন্তা করলাম যে না, সিএ পড়তে হবে, সিএ পড়তে যাব। এবং সিএ পড়াটার ইন্সপিরেশনটাও একটু ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি চিটগংয়ে যে স্কুলটায় পড়তাম, সেন্ট প্লাসিড স্কুল, অ্যান্ড দেন ওখানে আমার ফ্রেন্ডরা এবং ক্লাসমেটরা ছিল ফ্রম এ ডিফারেন্ট, লাইক কর্পোরেট থেকে ওর বাবা মারা কর্পোরেট হাউসে কাজ করতো, কেউ ডক্টর ছিল, আমার বাবা যেন ডক্টর ছিল, অ্যান্ড দেন সাম অফ দেম ওয়ার বিজনেসম্যান। তো আমার একটা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, তার বাবা তখন ইউনিলিভার বলতো না, লিভার ব্রাদার্সের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর ছিলেন উনি। তা আমরা রেলওয়ের স্কুল বাসে করে স্কুলে যাইতাম, আর বেটা দেখি যে নতুন একটা নিসান গাড়ি চালায় স্কুলে আসতো। তারপরে টিচারের কাছে আমরা যাচ্ছি রিক্সা করে, ও দেখি যে একটা গাড়ি নিয়ে টিচারের কাছে আসতেছে, শফার ড্রিভেন কার, প্রেস কার। হি ওয়াজ দ্য সান অফ দি দেন লিভার ব্রাদার্স ফাইন্যান্স ডিরেক্টর। অ্যান্ড দেন ৩ বছর পর পর দেখি যে গাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায়। ওরে একই ব্যাপার, 3 ইয়ার্স পরে ইজ গেটিং অ্যানাদার নিউ কার। এর ভিতরে সে ড্রাইভিংও শিখে ফেলছে, কিছুদিন স্যারের কাছে নিজে গাড়ি চালায় চলে আসে। তো অ্যান্ড দেন অন দ্য কন্ট্রারি, সিন্স মাই ফাদার ওয়াজ এ ডক্টর, there was a serious lack of work-life balance, because উনি সকালে হসপিটাল, বিকালে চেম্বার। কখনো কখনো এরকম হয়েছে যে আমরা ঘুমাই গেছি, বাবার সাথে দেখা হয়নি। অ্যান্ড দেন আমার ওই ফ্রেন্ড আমাদেরকে একদিন এসে বললো যে উই আর গোয়িং ফর হলিডে। আমি বলছি, এটা আবার কি জিনিস হলিডে মানে? বলছে দেশের বাইরে যাইতেছি হলিডে, ওই ইয়ে থেকে, লিভার ব্রাদার্স থেকে এলএফএ বলে কি জিনিস আছে, একটা ওটা দিচ্ছি। ওয়ারেজ আমাদের ফ্যামিলিতে মাই ফাদার্স ফার্স্ট প্রায়োরিটি ওয়াজ পেশেন্ট। তো আমরা ওই হলিডে বা লিভ টু, ওই জিনিসটা আমাদের কনসেপ্টের ভিতরে ছিল না। তো এনিওয়ে, সিএ প্রফেশনে আসি, যে সিএ শুরু করলাম চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, হুদাবাসী চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি, ওয়ান অফ দ্য টপ audit firm at that time, and most of their clients were multinational clients. So started, and then that was a hell of an experience. Like কাজ থেকে মাল্টিন্যাশনালসের, কারণ তখন ম্যাক্সিমামই ছিল সিইওরা ছিল হোয়াইট স্কিন, তো ওদেরকে কাছ থেকে দেখা, সিএফওদেরকে কাছ থেকে দেখা, the way they used to talk, the way they used to describe when we come with an audit findings, স্ট্র্যাটেজিটা কীভাবে এক্সপ্লেন করতো, ইটস ভেরি ইমপ্রেসিভ জার্নি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা, যে আমার ফার্স্ট ক্লায়েন্ট ছিল গ্ল্যাক্সো। চিটাগংয়ে গ্ল্যাক্সো, বিউটিফুল ব্রিটিশ কালচার, এভরিথিং ইজ ব্রিটিশ। লাঞ্চ রুমে ঢুকলাম, দেখলাম যে পরিপাটি লাঞ্চ রুম, ওখানে খাবার সার্ভ করে দিতে হচ্ছে, বাট এভরিবডি ইজ ইউজিং ফর্ক অ্যান্ড নাইফ, উইদাউট এনি সাউন্ড, এবং কোনো টুংটাং আওয়াজ করলে ঘুরে তাকাচ্ছিল যে এটা কেউ জঙ্গল থেকে আসলো কিনা। অ্যান্ড দেন মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে তো হাত দিয়ে ছাড়া খাওয়া শিখি নেই, এখন ফর্ক অ্যান্ড নাইফ ইউজ করে মাছ খেতে হবে এবং কোনো শব্দ করা যাবে না, এইটা তো একটা কঠিন কাজ। বাট শিখলাম যে কীভাবে ফর্ক অ্যান্ড নাইফ ইউজ করে শব্দ না করে খাওয়া যায়। তো এটা, অ্যান্ড দেন another thing that I got while studying CA, I found my life partner. She is here today, who is the epicenter of all my inspiration, because it wasn't a very I would say that easy journey, against all odds পড়ছিলাম, বাট ফাইনালি আমাকে আমার ছেলের এ লেভেল পর্যন্ত ওয়েট করতে হয়নি, আমি 4 বছরে সি পাস করে ফেলছি। সো দ্যাট ওয়াজ কাইন্ড অফ লাইক আই ওয়াজ ভেরি ফোকাস যে করতে হবে, এবং দেন কেন এতদিন ওয়েট করতে হবে, অ্যান্ড দেন আই নেভার ফেইল্ড, বিকজ এখনও শুনি যে পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু পাস করছে না। আমাদের সময় নিয়ম ছিল 6 মাস প্রবেশন পিরিয়ড, সো দ্যাট ইউ আর নট অ্যালাউড টু sit in the exam in the probation period. After that, you can sit exam, and then I sat, and then I was through and through. First job, CA pass করার পরে American President Line, একটা ছোট্ট কোম্পানি, শিপিং কোম্পানি, চিটাগং বেস, but it was multinational. APL নাম ছিল। After
the Gulfer, they march with march line. So ওখানে আমি জয়েন করলাম as a finance officer, newly qualified chartered accountant. আমি জয়েন করার 4 মাসের মাথায় head of finance resign করলেন. And then my managing director was a American guy. He was called 30 both at that stage. He came to me and saying that hey, কালকে থেকে তুমি আমার head of finance recruit করবে না. I said, what the heck you're talking about? I just joined 4 months, doesn't know anything about shipping. And then on top of it, head of finance আর একটা role ছিল company secretary. So company secretary, board meeting, managing boards, minors, কিছুই জানি না. So you try, but you have to become the head of finance. Then again, ওই বসে বসে আগের মাইনার্সগুলো দেখে ঘেটে কিভাবে মাইনার্স লিখতে হয়, কিভাবে বোর্ড মিটিংয়ের এমবিএসটাকে কন্ট্রোল করতে লার্ন। অ্যান্ড দেন আফটার 2 years ওই স্বপ্নের লিভার ব্রাদার্স ধরা দিল। একটা অফার পেলাম যে দে আর লুকিং ফর এ ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট। পরীক্ষা দিলাম, 3-4টা ইন্টারভিউ হলো, ফাইনাল ইন্টারভিউ হলো। হি ওয়াজ এ ব্রিটিশ গাই তখন, জন নোয়েল ওয়াজ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ লিভার ব্রাদার্স তখন। তা আমি ভাবছি হবে না, বিকজ আমার থেকে অনেক ভালো ভালো ব্রিলিয়েন্ট লোকজন পরীক্ষা দিয়েছিল ওখানে। আমাকে একদিন সকালে ফোন করে এইচআর থেকে বললো যে তুমি একটু আসো, তোমার সাথে কথা আছে। তো গেলাম, যাওয়ার পর বললো যে আমরা তোমাকে এরকম অফার করছি, আর ইউ ইন্টারেস্টেড? তা আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যে আর দে টকিং রিয়েলি দ্য ট্রু স্টোরি। পরে দেখলাম যে না, বলার সাথে সাথে অফার লেটারটা দিল, বললো যে এটা যদি ঠিক থাকে সাইন করো। So Unilever, then Unilever, 6 years with Unilever. And then ওই একটু আগে শেজাদ বলছিল না ইয়াসিরের কথা, আমি ইউনিলিভারে কাজ করতে করতে I got an offer from CAFCO. CAFCO was going through a আমি জানি না আপনারা কতটুকু ফ্যামিলিয়ার ওটার সাথে, financial restructuring, because there are certain they were going through some financial problems because of some understanding with the government, and they're going through a financial restructuring. So আমাকে বলা হলো যে we need someone who will basically participate in help in financial restructuring. And then I said, wow, এই জিনিসটা তো শুনি নাই. Okay, fine, I am interested. And then again, my friends and families and well-wishers, they said, you are quitting Unilever for CAFCO. I said yes, because সুযোগ সুবিধা একটু বেশি ছিল, of course, Unilever থেকে, but that's secondary. First thing is that I get to learn the financial restructuring from CAFCO and worked there 6 years. এরপরে বিএটিতে অল্প কিছুদিন কাজ করেছি আমি। Then finally another dream came true. আমি 2010-এ CFO হওয়ার একটা অফার পেলাম, and that was a telco. But you would know, I will not mention the name here. It was not a traditional telco. They were working on a different ecosystem. They were going through a financial crisis at that point of time. Then they had to sell 51% of their stake to a Singaporean investor. So I was basically introduced by that Singaporean joint venture company, and they were saying that there are a lot of stress. The company is financially very struggling. So whether you'd like to take the challenges. Again, took the challenge. Worked 3 years, day and night at that company. And I learned a lot of things. Every day was a new day, every day was a new challenge, and every day was a new beginning. 3 years, fantastic experience. Again, I mean, I learned a lot of things. Every day was a big learning. And then এরপরে চলে গেলাম pharma. Again, different ball game. Like manufacturing, telco, and then pharma. It's altogether different business model, different game. I had to basically, because it was a Swiss company, নামটা বলতে পারি, Novartis, I joined there as a country chief financial officer, and they are part of the Novartis development plan. I had to remember the name of the molecules and go to the doctor to detail the molecule. That was a amazing journey with Novartis. Finally came to Berger. Again, a different thing, because now what we sell colors, we sell emotion, we sell happiness to people. It's a different journey, different ballgame. And when you feel that you are selling colors and emotions and happiness to your consumer, that's again is a different ballgame. Assume much more bigger responsibility than that I was handling. Now I handle like 5 P&L
one of the largest so far in my career. এখানে কি মেসেজটা হচ্ছে যে don't feel shy to take up the high responsibilities. And then আমি বলি uncharted territory. So you prepare yourself from the beginning. You have to basically ahead of the game, prepare yourself for the uncharted territory, prepare yourself for the bigger responsibility that may assign to you anytime, so that you are competent to perform that responsibility. Nervous lagte pare, but again, nervous is not a weakness. It's a natural thing as long as you know what is the objective, how to overcome that objective. You will be able to perform very sure. But again, there is no shortcut. I would say that there is no shortcut to learning. You have to go ins and out details. And in the process, like আমার স্পিকার একটাকে বলে গেছে, pick up some idol, try to follow his style, try to pick up some good things from him. Last thing যেটা বলবো যে I am also, এটা অনেকেই বলে গেছেন যে firm believer of work-life balance. আমার কাছে আমি একটা, I would say that I gain that quality. When I basically finish office, get into my car, I switch off my professional brain. Full stop. I don't think about office. I don't bring work at home. Because বাকি টাইমটা আমার ফ্যামিলির জন্য, বাকি টাইমটা আমার বাচ্চাদের জন্য, and I think that they deserve. After 9-10 hours of hard work, they deserve my company. And then I switch off, and then I don't pick up any professional calls, because আমার MD কে বলা আছে যে unless this is a dire necessity, don't give me a call on Friday. Friday তে যদি কল আসে বুঝতে হবে যে সিরিয়াস, মানে there's something very wrong. I don't open my emails on Friday, Saturday. It's for the family. So আমি যদি সাম আপ করি, একটা হচ্ছে গিয়ে you have to have a dream, and then এটা অনেকে বলে গেছে common thing, but you have to basically chase that dream till it comes true. আমি বললাম যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি হবো, ব্যাকগ্রাউন্ডটা বললাম, and against what CA পড়তে এসেছি, পাস করেছি. You have to prepare yourself for uncharted territory. Don't feel shy about taking additional responsibility. And finally, work-life balance. I think if you follow this small principle, one day, I guess, all of you will be standing here and will be giving speech in Rise of All. Thank you.